Bien ning fufulu bitoba mvoy bitoba mion anam Cameroun anam wan. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Yellow, il est 18h. Ayoba, l'application tout en un pour chatter, appeler, lire, jouer, payer et écouter de la musique. Utilisez Ayoba sans consommer vos data avec un PN. Téléchargez Ayoba maintenant. Royal Soir Bilingue. Modeste Bonte Nkouue. Azone MAPALAH. Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue de 18h sur Royal FM. Bonsoir, MAPALAH ZITA. Good evening, Modeste Bonte Nkouue listeners. You are welcome to today's edition of the 6 p.m. Bilingual Newscast. Our lead stories. Head of State President Paul Biya has decreed an official funeral in honor of the late chairman of the Social Democratic Front Party, Ni John Frunzi. That decree was signed and made public today. Mohamed Bazoum est sur le grill au Niger. Une tentative de coup d'État est en cours à Niamey et le président de la République est coincé dans le palais par la garde présidentielle, déterminé à renverser le pouvoir. La CEDEAO et l'Union africaine s'opposent à cette tentative. Bienvenue à tous et à toutes. Soir, première partie, Modeste Bonte Nkouue. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct de la 88.4. Vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. Le président de la République du Cameroun vient d'instituer les obsèques officielles en l'honneur de Ni John Frunzi, le président national du SDF, le Social Democratic Front, décédé le 12 juin dernier. À cet effet, je reçois dans ce studio Jean-Marie Anaba, le chef service politique de la rédaction centrale de Royal FM. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à vous, Modeste Bonte Nkouue. Quelle première lecture faites-vous de ce décret qui vient de tomber? Alors, disons tout de suite, Modeste Bonte Nkouue, qu'aux hommes politiques valeureux et démocrates, la nation reconnaissante, ce décret du chef de l'État Paul Biya est dans le prolongement de la série d'hommages déjà rendus à ce précurseur de la démocratie depuis son décès le 12 juin dernier. Souvenez-vous, en dehors des hommages de la classe politique, des hommages du monde et surtout des Camerounais de tous les horizons, rappelez-vous que le président de l'Assemblée nationale, Kavaïege Djibril, avait salué la mémoire de John Frunzi dans son discours d'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale il y a quelque temps. Le président du Conseil électoral du Cameroun, Eno Abrams Egbe, avait même parlé de l'un des précurseurs de cette démocratie au Cameroun avec le retour au multipartisme des années 1990, avec la création de son parti politique, le SDF, en 1991. Paul Biya rend donc hommage et reconnaît là officiellement par cet acte un ancien camarade de parti puisque John Frunzi a été militant du RDPC. Il reconnaît là un ancien adversaire puisqu'il a été son adversaire et challenger à plusieurs élections présidentielles au Cameroun. Ce n'est donc pas une surprise, Modeste Bonte Nkouue, puisqu'il y a 2 jours exactement, le premier vice-président national du Social Democratic Front, l'honorable Joshua aussi, le disait. En donnant officiellement le programme des obsèques du chairman John Frunzi à la presse, qu'il s'agissait pour le SDF des obsèques officielles en attendant l'officialisation qui a été faite il y a quelques heures par le président de la République. Il est donc clair que le programme des obsèques tel qu'il a été décliné par le premier vice-président national qui prend effet dès demain même à partir de 16h avec la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé, suivi de cette messe écuménique, cette célébration écuménique qui aura lieu du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé, que tout va se jouer
D'abord, à Bamenda, au cours de ce grand meeting qui est annoncé par les militants du SIF, évidemment, le président Paul Biya aura forcément comme envoyé spécial de ce côté, pas mieux que le secrétaire général du comité central du RDPC, parce qu'il s'agit là des obsèques d'une figure politique et le reste s'achèvera par Baba 2 tel que le programme a été déroulé. Voilà ce qu'on peut dire pour une première lecture à l'issue de ce décret du président de la République. Merci Jean-Marie Anaba. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique de Royal FM et avec vous, nous suivrons cette actualité de plus près. On reparle de l'effondrement des immeubles à Douala et en Ngaoundéré. Le gouvernement est préoccupé. Au-delà du communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a adressé hier un télégramme officiel au gouverneur de la région du littoral suite au drame qui a fait une quarantaine de morts le week-end dernier à Douala. Paul Biya a donc exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a donné des prescriptions. Dans les rues de Yaoundé, des Camerounais saluent le geste du président de la République, mais craignent que les résultats ne suivent. Les précisions avec vous, Grégoire Ntama. C'est que pour ces Camerounais, celui qui instruit cette enquête ne peut pas procéder à son suivi. Nous savons que dans ce pays, malgré que le père de la nation dit quelque chose et donne, c'est-à-dire des instructions, mais à un niveau, tout s'éteint. On n'a plus de suite à ces enquêtes. Un état de choses selon ces citoyens favorisé par des pratiques telles que la corruption. Même les ingénieurs sont corrompus. Quand on vient contrôler le matériel que tu dois construire avec, on mouille la barbe parce que ça appartient à l'État. Je vous prends un exemple sur l'immeuble qui est construit juste à côté de nous ici. Quand nous voyons le matériel avec lequel on est en train de faire une fondation, c'est un matériel de deuxième, troisième qui a été utilisé ailleurs. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui sont censés contrôler à la base ont la barbe mouillée. Quelqu'un qui décide de mettre son immeuble et vous qui arrivez, il vous prend une enveloppe de 100, 200 000, vous met dans la poche. Qu'est-ce que l'enquête de chef d'État pourra bien donner? Rien. Prescrire une enquête, c'est bien, mais pour d'autres citoyens, il faut aussi des actions avant pour limiter de tels drames dans l'avenir. Ceux qui sont censés travailler à la base ne font pas leur travail. Nous prenons un exemple sur les mairies. Les mairies attendent que quelqu'un mette son immeuble après venir mettre la croix. Pourquoi ne pas assister, consulter ce qui est fait à la base? Si on peut créer une autre société du suivi, ça veut dire une autre société privée qui suit des propriétaires de titres fonciers, ils doivent déjà démontrer ce qu'ils veulent construire et quelle est la société qui va construire et le matériel avec lequel on va construire. Avec un bilan indiquant déjà plus de 40 morts, les Camerounais auraient aimé voir les enquêtes sur le drame de Douala aboutir afin que les responsabilités soient partagées. Et parlons de toute autre chose à présent. Collecte d'ordures ménagères. Le Premier ministre revoit les modalités de répartition du droit d'assises spécial afférent. Il apparaît que les collectivités territoriales décentralisées bénéficieront désormais de 95% de la collecte du droit d'assises contre 90% appliqué jusque-là. Yannick Sylvain-Gléui. Le droit d'assises est une taxe spéciale qui vise les produits importés. Cette taxe, généralement, est appliquée aux produits nocifs pour l'environnement, dont l'utilisation a des externalités négatives sur la société. Il est donc justifié qu'un droit d'assises spécial de l'ordre de 1% de la valeur des marchandises importées soit appliqué pour financer l'enlèvement et le traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Les explications de l'économiste Telmon Kuati. C'est que le droit d'assises, il y a un certain nombre de produits importés qui sont soumis justement à ce droit d'assises-là, justement, notamment certains véhicules et un ensemble de biens de consommation qu'on importe. Et donc, le taux, justement, c'est 90% pour les véhicules. Et il y a une sorte de péréquation qui affecte, n'est-ce pas, une quantité de ces droits d'assises-là, liés justement à la collecte des déchets. La collecte issue du droit d'assises passe de 90 à 95%. Les 5% supplémentaires étaient dédiés à l'administration douanière, de quoi rendre beaucoup plus efficace le travail de collecte des ordures ménagères. Pour ça que le Premier ministre a été obligé, n'est-ce pas, de revoir un peu à la hausse ces droits d'assises-là pour permettre que le budget également devienne un peu plus conséquent et qu'Isaac Am soit payé dans les délais pour pouvoir effectuer sa mission. Eu égard au volume d'importation, n'est-ce pas, des marchandises qui sont justement soumis à ce droit d'assises-là, ça peut être très très important. Espérons que à la pratique, on verra qu'il y aura un changement pour qu'on sorte nos villes finalement, n'est-ce pas, de cette belle-là.
L'économiste Edmond Kouyaté conclut en invitant l'État du Cameroun à responsabiliser les communes dans une décentralisation effective qui consiste à ne pas se limiter uniquement au traitement et au ramassage d'ordures, mais à utiliser l'ordure ménagère comme une matière première de recyclage et de production industrielle. Ce 26 juillet 2023 se célèbre la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Portée par l'UNESCO, celle-ci renseigne sur les menaces qui pèsent sur la protection de cet écosystème marin et les actions à mener pour le préserver. Florent Goyab. Comme les écosystèmes terrestres et aériens, la mangrove a ses caractéristiques. Dr Chana est climatologue, météorologue et environnementaliste. La mangrove est un type d'écosystème côtier qui se trouve dans les régions tropicales et subtropicales. Ce sont des zones côtières marécageuses caractérisées par la présence des palutiviers, qui sont des arbres adaptés à la vie marine et dans des milieux à eau salin. Aujourd'hui, l'écosystème des mangroves tend à disparaître et les causes, selon l'expert, relèvent davantage de l'action humaine. La déforestation, nous avons la pollution sous toutes ses formes, nous avons l'exploitation des ressources minières et des ressources naturelles en général. Nous avons l'urbanisation et l'expansion urbaine liées au développement des infrastructures. Cependant, il est important de préserver cet univers marin au regard de son impact dans la vie des êtres qui la constituent, du même que celle espèces environnantes. La protection des côtes, la conservation de la biodiversité. Elle constitue une réserve nécessaire pour l'absorption du carbone et la survie de plusieurs organismes aquatiques. Elle participe au stockage du carbone et la lutte contre les changements climatiques. Elle participe aussi à l'épuration des eaux. Elle est un moyen de subsistance nécessaire pour les populations locales. Il est donc important de préserver l'écosystème des mangroves et pour ce faire, le docteur Tiana fait quelques propositions. La sensibilisation et l'éducation des communautés à la protection de l'environnement. Promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Il faut restaurer les zones de déforestation et les zones de mangrove. Il faut promouvoir le développement économique durable. Encourager les pratiques agricoles durables. L'Organisation des Nations Unies pour la pêche et l'agriculture, FAO, estime que les mangroves sont détruites depuis 25 ans et que ces 15 dernières années, 20% des surfaces de mangroves ont été détruites, soit environ 3,5 millions d'hectares, des chiffres qualifiés d'inquiétants par l'organisme international. Et au-delà de nos frontières, une tentative de coup d'État est en cours depuis ce matin au Niger. Le président Mohamed Bazoum est retenu au palais par des membres de la garde présidentielle. Informé de la situation, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se dit consternée et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu. À l'issue des pourparlers, la garde présidentielle a refusé de libérer le président nigérien. La page sportive. Le championnat d'Afrique de boxe, la compétition débute vendredi 28 juillet avec la cérémonie officielle d'ouverture qui aura lieu au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à 14h. 302 boxeurs de 39 délégations sont attendus. 11 délégations sont déjà sur le sol camerounais. 6 autres délégations restent attendues. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la Confédération africaine de boxe, André Basile Kalon, qui fait le point sur les innovations de cette compétition. La particularité déjà, c'est au niveau du prize money, parce que en 2022, le prize money était de $500 000. Ça veut dire que comme c'est une compétition mixte dames et messieurs, on a 25 catégories et à l'époque 500 000 $. Ça veut dire que chaque catégorie $200 000. Donc aujourd'hui, nous avons $1 million. Cela veut dire que chaque catégorie a 40 000 $. Ça veut dire que le vainqueur de la médaille d'or aura $20 000, médaille d'argent $10 000. Les deux médailles de bronze par catégorie auront chacun $5 000. Et c'est ça qui fait également que, n'est-ce pas, beaucoup de pays accourent déjà pour gagner ces médailles. Et ensuite, pour améliorer le ranking des boxeurs lors du tirage au sort du tournoi de qualification olympique. Et puis la deuxième particularité, c'est que cette compétition se tient à la veille, n'est-ce pas, du tournoi olympique, justement, qui va se dérouler du 9 au 18 septembre 2023 à Dakar, au Sénégal.
The second part of the news in the English language with Azone Mapala. Welcome back. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has decreed an official funeral in honor of the late chairman of the Social Democratic Front Party, Ni John Frundi. According to the presidential decree signed today, the official funeral shall take place on Saturday, July the 29th, 2023 at his native Baba 2 Mezam Division of the Northwest region. Joining me in the studio is our Director of Information here at Royal FM, Abel Bella Samari. Good afternoon, Abel. Yeah, good afternoon to you, Mapala Zita. Abel, what can we make of this presidential honor on the late opposition leader, Ni John Frundi? The first lesson we can learn from President Paul Biya's decree this afternoon, dedicating a special official burial for Ni John Frundi, is to show that when you work hard for the development of this nation, you will be recognized even at your death. Ni John Frundi, the man regarded as Cameroon's champion of democracy, we all know, died at the age of 81. He became a hero to many in the 1990s for his bravery at taking on the one-party system that brutally dealt with anyone that they also dared to challenge the rule. A former bookseller and a great orator from the English-speaking area of Cameroon, he founded the opposition SDF party, that is the Social Democratic Front, in 1990. His popularity led to the regime to accept a multi-party system, which was inevitable. In fact, his party believed he won the 1992 presidential election, but the Supreme Court judge that heard his petition allegedly fraud said his hands were tied and let the officials' results guarantee victory for incumbent President Paul Biya. Ever since the advent of multipartyism in Cameroon, the Social Democratic Front, led by Ni John Frundi, has always answered president at the National Assembly where laws are being made in the country. Looking at what Ni John Frundi has put as development politically for Cameroon, it is but obvious that President Paul Biya will guarantee his success while at death, to make sure that as a lesson for others, it is good we work for the development of this country. Staffman Abel Bella Samari. President Paul Biya has also sent heartfelt condolences to the families of victims of the July 23rd incident in Douala littoral region. This was through an official telegram made public yesterday. And if the head of state action comes after several people were confirmed dead and others injured following a building that collapsed in Douala, how can people react from this President Biya's analyze, or rather, how can people analyze their reactions from President Biya's outing? Fringwe Crispin spoke with a legal mind and now reports. It is very legit that the head of state sends a message of condolence to the population whenever they are struck by such events. This, according to Nelson Lambris, a legal mind. It's just a constitutional duty. You know, as per the constitution, the head of state is supposed to guarantee the welfare of Cameroonians. So he's just acting as per the constitution of our country. The head of state in his telegram mentioned that he has given firm instructions that measures be put in place in order to prevent such incidents from reoccurring, but the legal mind attests this may not be of great help. If there was supposed to be an impact, the rules and regulation that governs our country were supposed to be applied to the latter, meaning that you're supposed to acquire a land where you were supposed to get a land. It's not supposed to be in a marshy area in stiff hills that are owned by the state. Individual like you and I, the one to obtain land, that land must not be a state private land or a state land. Meantime, investigations have been opened to track the root cause of this incident, but the legal mind attests the investigation after was supposed to actually tell us who gave this land certificate, who issued the land permit, because the officials or the authority that are supposed to issue land permits in our country as per the law, they need to go down to the field and do that thorough investigation to see exactly if this piece of land is actually adequate for human habitation. What's mentioning that the president has also instructed that families of the victims be assisted. The Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Dion has signed a decree setting the terms for the collection, centralization, distribution, and repayment of the materials for the exercise intended for the financing of the removal and treatment of waste disposals for the benefit of a decentralization in communities. According to the decree of the Prime Minister,
This tax will be collected by customs officials, which will retain 5% of the overall budget as base and recovery cost. In this light, Germain Ta caught up with an economist to analyze this move. Take a listen to Polycarp Chengwi-Tala in the following excerpt. In all economic growth plan and strategies, waste management is an imperative part. Most developed countries have a good system of waste management. Developing countries now are urged to have good economic plan incorporating and integrating waste management, especially now that we have threat of climate change coming from things like pollution. And disposal of waste constitute a lot of pollution in all its forms. So the Cameroon government, especially the decree signed by the Prime Minister, is something which something is supposed to be applauded, because imposing 5% on imports that has to be reallocated for waste management is very important, because Cameroon, like most developing countries, especially those in Africa and sub-Saharan Africa, are great importers of goods, and most of these goods that they import, or most of these products imported, are like dumping. So most of them constitute the waste that we have around. Most of them are non-biodegradable, and so therefore they have to be managed, they have to be recycled, they have to be processed. So if these imports coming in, there is a particular percentage that is being removed from it to manage the waste, especially at the level of the local communities, because the degree has to be controlled by FECOM, that is the fund for intermunicipal equipment and interventions. I think that the degree is coming at the right time, which Cameroon seeking emergence in 2035 and carrying out manufacturing and production, and also still depending on importation, has to practice waste management strategies like this one which the Prime Minister has just signed. That's a tax of 5% on import. And in line with the Prime Minister's decree on the collection, centralization, distribution, and repayment of materials for waste removal, Eratus Ndwe interviewed an expert in local development on his appreciation of the move and to which extent he thinks these municipalities will take possession of the tax. He now reports. Considered by many as a timely initiative that will aid in the eradication of waste littering in both urban and rural areas, Max Abiako, who doubles as the Secretary General of the Association of New Generation Authors, an expert in local development, the Prime Minister's decree won't solve to an extent. We cannot categorically say that this decree will solve the problem, because there are actions that ought to be taken after a decree has been released. So if the decree is giving additional money to the councils or the decentralized entities to be able to manage waste, then it is a laudable act. But if it's effectively used, then it will act as a solution to garbage collection. Indeed, as a means of relief, the decree allows customs to and retain 5% from the entire budget, while the remaining 95% is centered at the Special Council Support Fund for the municipal assistance of borrowers, something which is easily applicable to our expert. It will not be a tedious one, because the decree has clearly stated how the tax will be distributed to the various municipalities depending on their population. So I just think that the money will have to pass through FECOM, which is in charge of giving budget to councils, and control will be made by the Ministry of Finance. So I think that with this put in place, the money will reach the councils and they will do it for the purpose for which the money is allocated for. Despite the complication linked to the laws concerning or responsibilities of the actors of decentralization, Max Abiako still sees a way through the tunnel. This special excise duty, it will act simply as an additional funds to their budget of garbage collection. So it will go a long way. Will improve on garbage collection in our country, particularly Douala and Yaoundé. So there was a need for an additional amount of money to cater for garbage collection. The operationalization of this tax, which occurs in the context of rising insalubrity in our major cities, will provide a beginning to a solution to the thorny problems of financing garbage collection in Cameroon. In our health page, we look at chronic diseases and why in recent years children are becoming more and more affected by some chronic diseases. Our newsroom caught up with a health expert. Take a listen to Ekenje Gilbert. Chronic disorders are disorders lasting 1 year or more and which constantly requires ongoing medical attention. These conditions sometimes limit the individual from carrying out his daily activities. Examples include developmental disabilities such as autism, HIV/AIDS, sickle cell anemia. Chronic disorders may have varying causes, but two main causes. We have genetic causes and we have environmental causes. Genetic factors are factors which include from mothers to their children during childbirth.
Environmental factors, just to name a few. We have toxic substances, pesticides, chemicals we use at home to maybe kill insects. We equally have herbicides, which is becoming a little bit rampant in our society today, used in agricultural productions. Most people ignore premarital counseling and testing for diseases which are hereditary, that's from parents to offsprings. That with premarital counseling and testing, the frequency in these chronic disorders can be ruled out. Away from health, the phenomenon of people accepting to render a service even when it is above their capacity has been noticed in our society. And to understand this growing attitude, our student journalist Aisha Muhammadu questioned some Yaoundé city dwellers on the above problematic and compiled their views in this Vox Pop. I often say yes, knowing that I'm busy and knowing that I could not easily render the service to the person because I do not want to make the person sad by saying no. So I prefer to answer quickly. People don't like to say no because they are afraid of wounding or doing bad to the person to whom they will say no. That's why they prefer accepting what they won't do. It's not that we don't want to help. Sometimes they know that we are also too busy, but they come with their request. I only say yes so that the person lives in front of me. Still on the phenomenon of people accepting to render services even when it is above their capacities, Crystal Mando cornered a clinical psychologist in the person of Didier Demasoso, who explains this phenomenon in the following report. The psychologist Demasoso starts by explaining why some people in our society today accept to render every service even what's above them. We have people in society who are either or with competent or incompetent, but are in a survival mode. That is, they need to do everything and anything to live. These people who are in constant seek of work or accept all forms of services, even if they are not going to deliver them, are just people who want to survive. The expert goes further to outline what this type of attitude can bring as consequences on both those concerned and on the society. Unfortunately, this type of attitude and behavior is dangerous for themselves and society because they won't deliver in a very professional way. For themselves, it's very stressful to do a particular work which you have no skill for. And for society, it promotes eventually mediocrity. Knowing that this behavior can negatively impact the society, the psychologist suggests this as solution. We need to promote diversity in competence. It's a culture which has to be promoted and the society has to integrate that. And everyone has to be respected now based on these different types of competencies. So there's a lot of work which has to be done in our mentalities and now in our society. And it's only through hard work, patience, mutual understanding, and through the determination of customers. As mentioned above by the psychologist, everyone has to accept to render a service according to his or her competence. We take you into our markets where buyers and sellers are for some time now complaining of the increase in the price of beans in the market. Some Cameroonians say it is not easy for them to get the normal quantity of beans they usually buy because of the price hike. Our student journalist Siri Darin interviewed some beans vendors and Cameroonians on the increase in the price of beans and how they are coping with the situation. Get them speak in this Vox Pop. That beans is too much expensive now. They were selling 5 liter for 3,000. Now they have increased the price to 4,000. So I just want to please the government. Maybe the government can change the price. And the cup was costing about 200, now is 250. To buy beans, I want to cook on chat. I was not able to buy beans to cook on chat. A cup of beans of 250. If you buy beans for 1,000, you not do anything if you put much in the house. In moment like this, beans are so expensive. It is not easy to have beans this time. It's so difficult to have beans this time, so expensive. Even somebody buy beans for 1,500, 2,000 to cook it with the family to eat. Not easy. It is so expensive this time around. Out of the country, Nigerian President Mohamed Bazoum was detained today by the Presidential Guard after talks which failed and the army issued an ultimatum to the guards. According to sources close to the presidency, elements of the Presidential Guard engaged in an anti-republican movement and tried in vain to obtain the support of the National Armed Forces and the National Guard. A statement from the president, however, affirms that President Mohamed Bazoum and his family are doing well
and that the Army and National Guard are ready to attack the elements involved in the mood swing if they do not return to better feelings. And in sports, the national Interpols have reached the semi-final phase with all the matches scheduled for this Thursday, July 27th in two stadiums. The Ngwaikele Military Stadium at 3 p.m. will host Bafmen United FA against Volcan FC of the noon. Same time in the other encounter at the Amadou Aijo Stadium Annex 1. We will have Isosa of the Southwest opposed to Puma FC from the Littoral. Ahead of those encounters, a pre-match press conference was organized at the Fekafoot Conference Room in Chinga. Let's now listen to Coach Saul Simplice of Bafmen United as he responded to questions by our reporter Evans Williams Njobati after the press conference. My name is Evans Williams Njobati. Looking at the match between Volcan and Bafmen United, which is going to play tomorrow, do you have a particular strategy which you have set up to be able to defeat the guys from the Bafmen? The only strategy is to win. We don't have another one. We came here because of this match. The other group stages were just like preparing us for this match. Although they call it the semi-final, but for us it's the final. So we came here for this match, and the only option is a victory. That's our only strategy. Ladies and gentlemen, that was our package for you this evening. The news was technically assisted with copyright by Salomon Essa. Jean-Marie Otu took care of the cameras for our Facebook Live. The news was produced by Claude Baokeng and Crystal Mando. Script editing, Florent Goyam and Fringwe Crispin. News editors, Bertrand Owona and Germain Ta. Editorial coaching, Abel Bila Samari. Coordination from our station manager, Jean-Patient Tala. And general supervision from Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you an interesting evening in what's coming up next on 88.4 Royal FM. See you tomorrow, Modeste. À demain, MAPALAH ZITA. Bonne soirée à vous, mesdames et messieurs. Nos programmes se poursuivent. Restez toujours à l'écoute et tout de suite, votre programme Melting Pot démarre sous la conduite d'Ebel Bella Samari. Ebel, good evening. Yeah, thank you very much, Modeste Bonte Nkouue. Thank you very much, MAPALAH ZITA. And what are the main topics today? You know, Melting Pot is an edutainment program, a program which is very special and unique in the sense that we give you edutainment, we give you a lot of